ഭക്തി താ ജഗദംബേ പ്രേമം താ ജഗദംബേ. പ്രേമസ്വരൂപികളും ആത്മസ്വരൂപികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ഓണം. യഥാർത്ഥ സമത്വവും സൗന്ദര്യവും ആത്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനിൽ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സൗന്ദര്യ സ്വരൂപനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവിലും, ആ പുല്ലിലും പുഴുവിലും കാണാൻ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ഒരു നീണ്ട ഉത്സവമായി മാറും. ഉള്ളിലെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകലാണ് ഉത്സവം. അത് പാല് തിളച്ച് തുളുമ്പുന്ന പോലെ, പായസം വെന്ത് തുളുമ്പുന്ന പോലെ. ഉത്സവം വരുമ്പോഴെല്ലാം മറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ മറക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതകത്തേക്കുള്ള ഒരു ഉല്ലാസയാത്രയാണ്. തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉള്ളിലെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകലാണ് ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാധ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകണം. അപ്പോഴിവിടെ ഈ നന്മയും സൗന്ദര്യവും മാത്രം ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇപ്പം ജയിച്ച് നമ്മളൊന്ന് അല്ലെ ഭക്ഷണം കെട്ടി നമ്മൾ തുള്ളിച്ചാടാൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നിടത്തെല്ലാം മിഠായി എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല സമ്മാനം അടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കും. ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി. അപ്പോൾ വ്യക്തിത്വം നോക്കത്തില്ല, ശത്രുത നോക്കത്തില്ല. ഒരുവിധപ്പെട്ടവരെ ബാഹ്യമായി തിന്മയും ദുഃഖമെന്ന് കരുതുന്നതിൽ പോലും നന്മയുടെ സൂര്യകിരണങ്ങൾ പ്രഭതമുഖം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹവും സൗന്ദര്യവും രണ്ടല്ല. എവിടെ സ്നേഹമുണ്ട് അവിടെ സൗന്ദര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് സ്നേഹം വന്നാൽ വൈരുപ്യമുള്ളവരെ സൗന്ദര്യം വെച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തെയും വൈരുപ്യം വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ നീ എത്ര സുന്ദരിയാണ്, നിന്നിട്ട് ഒരു നിമിഷം മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല, തിരിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പ്രേമിക്കുന്നത്. കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നീ എത്ര വിരൂപിയാണ്, നിന്നിട്ട് ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകും. ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനൊക്കെ ശക്തി ഉണ്ടാകും. അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനുള്ള സ്നേഹമാണല്ലോ ആ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ഒക്കെ ശക്തി കിട്ടുന്നത്. നമ്മളൊരാൾക്ക് പണം കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നേരത്തെ ഉള്ള തുകയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറയും. എന്നാലും ഒരാൾക്ക് അല്പം സ്നേഹം നൽകിയാൽ, സന്തോഷത്തിനൊരു വക നൽകിയാൽ, നമ്മളിന്ന് സ്നേഹം കുറയുന്നില്ല, കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ. അയാളിലും ഉള്ള സ്നേഹം കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കൊരു തുറന്ന ഹൃദയമാണെങ്കിൽ പരസ്പരം നമ്മളിൽ സ്നേഹം കൂടുന്നു, ആ കിട്ടിയയാളിലും സ്നേഹം പൊന്തുന്നു. ഇപ്പം ഇത് കുറയാത്തൊരു സാധനമാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഒരിക്കലും കുറയില്ല, അതിൻ്റെ മൂല്യവും കുറയില്ല എന്ന് നിറഞ്ഞാൽ നിൽക്കും. പക്ഷെ അതിനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം. ആ സ്നേഹത്തിനാണ് ദാരിദ്ര്യം. ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കഞ്ഞോളമാണെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പാൽപ്പായസം ഇത്ര കൂട്ടം കറിയും വെച്ചിരുന്നാലും ആ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറക്കവുമില്ല, വഴക്കും ബഹളമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളവരെ കുട്ടി ബന്ധിക്കുന്ന പശ, സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മഹത്വം. നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുളിർമയുണ്ട്. കൊടുക്കുന്നതിനെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഹൃദയത്തെ അത് കുളിർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പൊതുവെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ രീതിയിലുള്ള സ്നേഹമാണ് കാണുന്നത്. സ്നേഹം മാത്രമല്ല, എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കൽ രീതി, വാങ്ങൽ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹം കൊടുക്കുക, സ്നേഹം മേടിക്കുന്നതല്ല. കച്ചവടത്തിൽ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുത്ത സാധനം തരുന്ന പോലെ കച്ചവട സ്നേഹം. പശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാലിന് വേണ്ടി അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു മലയാടി വരത്തിൽ വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാധവൻ്റെയും കേശവൻ്റെയും വീടാണ്. മാധവൻ താഴെ നിൽക്കുകയാണ്, കേശവൻ മുകളിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു, മലയുടെ മുകളിൽ. മാധവൻ വിളിച്ച്, എടാ കേശവ വാ വാ എന്ന്. എന്താടാ? ഒരു കാര്യം പറയാൻ. പറയടാ, നീ താഴോട്ടിറങ്ങി വാ.
ഗൗരവ ഒരു കാര്യം, നീ താഴോട്ടിറങ്ങി വാ. അപ്പം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ കേശവൻ നേരെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ മാധവൻ കേശവനോട് പറയാണ്, എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു, നിൻ്റെ താഴത്തെ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞു, അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ കേശവൻ പറഞ്ഞു, ഓ അതാണോ കാര്യം, വരൂ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാമല്ലോ, വരൂ എൻ്റെ കൂടെ വരൂ, മുകളോട്ട് വരൂ എൻ്റെ കൂടെ എന്ന്. അങ്ങനെ മാധവനെയും കൂട്ടി കേശവൻ മല കയറാൻ തുടങ്ങി. കേശവന് താഴെയും വീടുണ്ട്, മലയുടെ മുകളിലും ഒരു വീടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാധവനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കേശവൻ്റെ മലയുടെ മുകളിലെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തെത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കേശവൻ പറഞ്ഞു, മാധവ ഞാൻ വീട് വിൽക്കാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മാധവന് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ നിനക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു, അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു, ഇത്ര മുളോട്ടിനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു മാധവൻ കേശവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കേശവനോട് മാധവനോട് പറയാം, നിനക്കും എന്നെ താഴേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്താതെ തന്നെ നേരത്തെ കാര്യം പറയാമായിരുന്നല്ലോ, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ, അവിടെ നിന്നും പറയാനുള്ള കാര്യമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം നീ എന്നെ താഴേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ മുകളിലോട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തിയത്. ഇതാണ് ലോകം, എവിടെ എന്തിനും പകരത്തിന് പകരം നോക്കുന്നു. ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും ആരും തയ്യാറല്ല. ഓണം നൽകുന്ന സമത്വത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം വേർതിരിവുകളുടെ അതിർവരമ്പുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്.
കര കാണാത്തൊരു കരുണ അലയിളകും നൻപിൻ പെരുമാ നിലയറിയാത്ത നേതാന്ത നിയോഗം നിലയറിയാത്ത നേതാന്ത നിയോഗം അറിയുകയൻ ഗുരുവേ. The future of humanity is not in scientific and technological development. It is not in going to a prestigious school and becoming innovative. It is not in strengthening the country's military power, nor in buying the most sophisticated arms and munitions. No, not at all. The future of humanity is in being humane, being caring. It is in the hands of mothers and fathers to rediscover the feminine. When I say feminine, cultivating care. Cultivating care is impossible without developing and practicing a motherly approach to our surroundings. As someone says, it is not enough to cultivate respect. Along with the respect, we should also develop love, a loving attitude. So when we speak about cultivating care, we are in fact discussing growing more towards loving care. In our world today, love often translates to love plus worry, or love and worry. By and by, love disappears and worry alone remains. In other words, worry overpowers love. In all relationships, whether it is between the husband and wife, between friends, between parents and children, and it is difficult to get out of this cycle once you enter it. Mothers worry too much about their children. This over-worrying provokes the mother to aggressively encroach into her children's freedom. I mean, she's not doing it consciously. It's not intentional. It's her over-attachment. It is her over-concern. Thus, even though her love for children is pure and indisputable, it could also be counterproductive. So what is the solution? A little worry or concern is okay. A little worry or concern is okay, but try to replace worry. The worry is not okay. So replace worry with freedom. So instead of worrying, let the guiding principles be love and freedom instead of love and worry. Let it be love and freedom. Recently, Amma said, a degree of worry or tension is unavoidable and may even help you to maintain your awareness level to stay intent on the goal. However, avoid too much stress. While the former can affect your intent on the goal, the latter will cause serious health issues such as depression, severe fatigue, heart diseases, constant headache, indigestion, so on and so forth. I was contemplating on Amma's words and was curious to know if modern science or psychology supported this view. So I searched, and yes, they too think the same way. I read an article in which the researcher said, I think intermittent stressful events are probably what keeps the brain more alert, and you perform better when you are alert. Another scientist observed, you always think about stress as a really bad thing, but it is not. Some amount of stress is good to push you just to the level of optimal alertness as well as behavioral and cognitive performance. The article continued, while too little stress can lead to boredom and depression, too much can cause anxiety and poor health. The right amount of acute stress, however, tunes up the brain and improves performance and health.
I'm not recommending you to look for things to stress about. No, that's not the point. You understand what I mean, right? So, a mother's love and care is hugely interwoven with worry. For most mothers, worrying is an integral part of caring, even inseparable. They think care cannot exist without worry. This unnecessary worrying affects the child's personality in an adverse manner and could even result in a lifelong problem for the child. And worrying leads to stress. And it is also bad for the mother because she is worrying and it could have serious health issues. It could create serious health issues for her. So it's double-edged. There are people all over the world worrying about one thing or another. It is the reason why we see so many people frowning. Forget about smiling broadly. They don't even express friendliness. Their face and body language clearly express their inner conflict, the emotions of worry, sadness, anger, impatience, etc. You don't see people smiling. And even somebody smiles, you're suspicious. Why did you smile? Because worry has become the hallmark of today's world. And smiling is not. Smiling is considered strange. Immediately people ask, why are you smiling? Is there a problem? So if you ask them confidentially, brother, sister, what is troubling you? The answer would probably be, I had a very bad relationship with my mother, and it is now affecting my relationship with my children, my wife, my family, my husband. So by worrying about their children, the mother's health also suffers in a big way, so it is double-edged. So anyhow, I'm not questioning the pure love of a mother to her children. However, the worry aspect makes it very complicated and hurtful. Hence, a change in the chemistry is imperative.